All right, guys, I'm back. Um, is everyone ready? Okay. Hello, guys. Good morning. First of all, I would like to thank you for being here with us, and especially because Professor Thomas and Professor Anderson are like in a very different time zone from us. So, well, let me introduce all of the three of you. Okay. Yes, it's closed. I open there. It's open. Vocês não estão me ouvindo? You're not listening to me? A gente te ouve sim. Okay. All right. Sorry, guys. As I was saying, first of all, Professor Thomas Baudinette, he is a lecturer at Japanese International Studies at Macquarie University in Australia. Professor Anderson Lopes da Silva, lecturer of Latin American Studies at Chulalongkorn University. It's like that's how it says. I don't know. And our NEPF member, Igor Leonardo de Santana Torres, PhD student at Universidade Federal da Bahia. So, guys, you can start now. I pass my the baton for you. Mm-mm, no, I can hear. No.
Test. Yeah. Okay. So yes. Sorry everyone. I'm having some really poor network issues. And it was blocking my microphone. So I've had to ask my dear colleagues to turn off their videos, and hopefully this will all be fine. And I will be having to turn off my own video as well. So I'll just share my screen. Hopefully this isn't going to cause any major issues. Just one moment while I get everything up and running. Sorry, I'm a little bit. It's late here, so I'm a little bit behind the 8 ball, I'm afraid. Okay. Yep. Okay. I have to admit, and I'm going to now turn off my own video. I'm not as familiar with this interface than I am with Zoom and others. But anyway, thank you very much. I just want to first of all pass on my huge thank you to the team here at UFF and the NEPF for, I guess it's NEPFF technically, for reaching out to me and inviting me and my wonderful colleagues, Igor and Anderson, to present to you all today on our various different research projects exploring the various phenomena relating to boys love media in Thailand, as well as its global fandom, and to kind of provide you with an introduction to this really fascinating and quite vibrant global media form. So my task today is a very simple one, is to basically set up some of the context to talk about what this media form is, and to provide those of you who are listening with some background into how this media functions in Thailand, and how the fandom and the celebrity culture is constructed in the context of Thailand. And then we'll invite Igor Leonardo to speak about his research looking at the fandom context in Brazil. And then following that, Dr. Anderson Lopes will then talk about the broader cultural diplomacy that is emerging across Latin America, while within which the Thai state is seeking to basically draw upon Thai boys love and girls love and this huge global fandom in order to engage in cultural diplomacy and build up so-called soft power. So today's presentation, my talk today, is specifically, if I can get sorry, once again, as I said, I'm not particularly used to this kind of process, so I'm not too sure how to manage. Sorry, guys. So today's presentation is drawing upon a lot of the findings within my English language book, which came out now almost 2 years ago, in 2023, called Boys Love Media in Thailand, Celebrity Fans and Transnational Asian Queer Popular Culture. So this is a broader introduction to the phenomenon of boys love media in Thailand, looking at how the emergence of this genre has introduced a new form of celebrity culture into the Thai media context, and then introduced related forms of fandom, and then how that fandom has then spread to produce a transnational fandom culture. The book specifically looks at that transnationalization in Asia, but today our presentations are going to be focusing more on Latin America, which has emerged into one of the most significant and important markets for Thai media content in the present time. Okay, sorry guys, just one moment. I'm really not used to using this. Sorry.
Okay, so for those of you who are unfamiliar with this popular culture form, BL is in many ways initially a Japanese form of popular media. It emerged in the genre of comics. Here's some images from my personal collection, if you will. And it is also has been known as yaoi in various different contexts previously, but as a genre of media, it focuses on the romantic and sexual relationships between men, or more accurately in the Japanese context, bishonen, beautiful male youths. Now, historically speaking, this genre of media we can trace back to the 1970s in the context of Japan, but it was primarily produced for and by heterosexual women. And throughout most of the history of BL, both in Thailand as well as in Japan and other markets, the vast majority of consumers do identify as women, though whether they are heterosexual women is always up for debate. But one of the key kind of insights that my own research, as well as the research of my colleagues here, has demonstrated is that LGBTQ plus fans also produce and consume BL in Japan as well as overseas. Now, to provide some very quick context, there is a perception that Thailand is a society that is always already welcoming of LGBTQ plus people, that it is somehow a quote unquote queer-friendly society. And for those of you who are consumers of Thai BL media, this is perhaps an image that you have kind of developed. Now, I don't want to dismiss the significance of BL and GL as queer media in Thailand, but it's important to recognize that this idea of Thai society as being particularly kind of queer-friendly is a bit of a myth, even with recent gains in terms of legislature, such as the legalization of marriage equality, for example, earlier this year. It is important to recognize that historically speaking, Thai media culture has been remarkably conservative, and that until the emergence of BL and subsequently GL in the 21st century, most depictions of queer people, so same-sex loving or gender non-conforming people, have been very, very negative. With gay men, for example, often being depicted in very effeminate ways, or being predicted as kind of laughing stocks or jokes or even dangerous characters. And then women who love women have basically not been present within Thai media culture until very recently. And then within queer media culture in Thailand up until the early 2000s, most media was being produced through a predominantly Western framing that tended to depict LGBTQ plus things as negative rather than positive. Oops, and my slide has just died. Sorry, guys. It's okay, easy fix. Okay. Sorry about that. So, however, with in 2014, I won't necessarily go into this history in too much depth, but we saw the broadcast of the very first official Thai BL drama. It was called Lovesick the Series in 2014, and it was hugely successful, hugely popular, and it represented a watershed moment with of queer people in Thai media culture towards a much more positive representation. And this is really where we see the emergence of BL series, where BL in the Thai context, which is actually in Thailand called Y media, with Y standing for both yaoi and yuri, which is a term for girls love content. This content really exploded and has transformed into this massive phenomenon that is primarily focused on either novels or the television adaptation of these novels. And I'm going to be mostly speaking about the live action BL content. So between 2014 and 2023, so this is 2 years ago now, there are about 300 BL series produced and broadcast,
across all of Thailand's major media companies, as well as across all of its major television platforms and streaming services, and indeed but produced by a variety of different indie labels. And at the heart of this BL culture is a practice, a fandom practice, which is known as shipping, okay, in English, and as well as in Thai. In Thai, it's called shipping. And this is a practice within which fans imagine the actors in a series as if they are in a couple. So this is at the very forefront, or at the very center of BL culture in Thailand, which is grounded in the practice of imagining idols, which is another term for talents, acting talents and celebrities in the Asian context. Imagining idols in romantic and sexual relationships, typically same-sex relationships. And in the Thai language, these couples are known as kujin. So ku is the Thai word for couple. Jin is a portmanteau. It means imagine. So either comes from the Thai language term jin tanagan, which means imagination, but it's also the jin from the word imagine. So ku imagine kujin, an imagined couple. Okay, and so here we have an imagined couple that I'm quite fond of, named Da'u Off-Road, and they appear together in BL series. They appear together off the screen, and this is what drives BL content in Thailand. It is the center of BL content within Thailand. So I argue in my book that I showed you earlier that basically Thailand has produced and perfected what I call the BL machine. This is a production system that is designed to produce celebrities who are grounded in shipping culture and grounded in BL television series, and that this is then utilized to promote these talents and produce a very vibrant fandom culture that then is monetized in a variety of different ways. So the emergence of Thailand's BL machine and the rise of shipping culture and queer shipping culture to the center of Thai media production is actually following tendencies that we saw within the context of the South Korean market in the late 90s, early 2000s, where shipping, and particularly queer shipping, was strategically embraced by media production companies in South Korea, particularly in the context of K-pop, as a way to satisfy female consumers in particular. But what's interesting about Thailand is that whilst this was also initially the driver of the BL machine in Thailand, since the 2020s it has evolved further to produce this way for media production companies in Thailand to also nurture and develop LGBTQ plus audiences as well. So it's not, this is one of the differences between Thailand and other BL producing markets, is that there is actually a deliberate focus on an engagement with LGBTQ plus audiences, whereas other media markets tend, in Asia, BL media markets tend to be still focusing only on women as their major audience. Now, the BL machine was particularly created and nurtured and fine-tuned by a company in Thailand called GMMTV, which is a subsidiary, a youth-oriented television channel and artist management agency, as well as television music and media production company, that is a subsidiary of Thailand's largest broader media producer, which is called GMM Grammy. So GMM TV inaugurated and perfected this BL machine, and then various other companies have borrowed and fine-tuned and even improved it in many ways over the last decade or so.
So how does the BL machine work? It's a very simple kind of production system, actually. So here we have one Kujin picture, a very old picture of them, actually, of one of my favorite Kujin named Tenyu, who were one of the earliest Kujin from GMMTV. So what GMMTV does is that they scout some talent, they hold auditions, or they look for talent in various different social media or through various different talent scouting activities, and then they sign them to the company. They then train these talent to become actors and singers, and they do this very sophisticated workshopping where the actors are trained how to appear within a BL series, and they perform acts of homoeroticism in character within the context of the series, and then this is then used to promote various different product placements and advertising agencies. So basically, the actors will then promote various different products in the television series through staged homoeroticism by performing acts of homoeroticism tied to the couple. And then at the same time as this, fans are encouraged to engage in various different strategic trending activities on social media, particularly utilizing couple hashtags and hashtags related to various different BL series. But what's important is that the BL machine then moves to decouple the Kujin from the characters that they play within the series, so that fans then only ship the actors as opposed to ship the characters within the BL work. And this is the major distinction between Thai BL and various other BLs, is that the focus is not on the characters within the narrative, it is on the celebrities who are performing the characters. So the fans, the celebrity begin to engage in fan events, performing homoeroticism off the screen, and the BL machine is now decoupled from the BL television show, with the couple then appearing in variety programs and then being subsequently re-debuted into BL series, and the machine continues to pump out content. Now, all of this BL machine that I'm introducing to you is how everything worked early on. This is based on research I did between 2014 through to 2020. The BL machine is now much more sophisticated, much more hyper, and much more developed than what I presented here. So in my scholarship, I argue that the Kujin are best considered queer idols, but this term queer needs to be carefully considered and defined. When I say queer here, I'm not referring to a sexual identity or orientation. I'm referring to what we in queer studies understand queer to be, which is a radical deconstructive force. So this is not that the idols are somehow members of the LGBTQ+ community. I'm always very, very quick to point out that in most situations, we don't know their gender identity or their sexual identities. We don't know, and we shouldn't ever assume whether they are straight or queer. But what we do know is that their role in performing homoeroticism and introducing people to the pleasures of enjoying male-male homoeroticism is that this pushes back against societal heteronormativity, the privileging of heterosexuality in Thailand prior to the production of BL and its normalization and mainstreaming, as well as providing important visibility. So in this context, queer refers to, and I follow David Halperin's classic definition here, quote, whatever is at odds with the normal, the legitimate, and the dominant. So basically these idols are queer, Kujin are queer, and BL is queer, not due to identitarian reasons, not due to identity categories, but because the structures of BL and the way it makes you feel challenges heteronormativity. And this focus on feeling is important because everything in the BL world is tied to a concept that in the Thai language is called fin. Now, this term fin is derived from actually gay slang in Thailand, which is used, it's a shortened form of the English word finale, and basically, it is basically saying, I've just
had an orgasm, I've come. So I'm so satisfied, it's like I feel like I've just come, is what the term means. So basically what happened was that fans of Korean dramas and K-pop in Thailand appropriated this term from gay slang. In order to express the intense feeling of satisfaction that was produced by idol performances. And it was particularly used in K-pop idol shipping to explore and talk about feelings of intense enjoyment when K-pop actors engaged with each other in moments that could be read as potentially generative of shipping. But in the context of Thai BL, it has become the major emotional force. All of Thai BL media is structured in order to produce fin, whether it be the performances in the television shows or the off-screen interactions between Kujin idol stars. And then this is what drives the BL machine by monetizing fin, or as I actually reveal in some of my more recent scholarship, by transforming fin into a force for politics. So one of the major way that BL idols and BL in Thailand functions to generate money for production companies is actually through advertising. So idol industries in Asia are predominantly gathering their income for the production companies through advertising tie-ins and endorser deals. So whereas in Korea and in Japan, this has traditionally been focused on individual actors or singers or groups, in the context of Thailand, we see Thai BL and GL couples, these Kujin, acting as endorsers. So here is an example of a now defunct Kujin, Brightwin, who were very popular in 2020, 2021, endorsing Dunkin' Donuts. And this kind of normalization of BL idols and Kujin across the Thai media marketing landscape is that, oh, I feel fin for the interaction between the idols and I want to support them as a fan. So that is then connected to various different products that the idols endorse. And if you want to learn more about this, I have written with my colleague, Dr. Shawalin Swetanant, a whole article about how fin and BL is used within advertising culture in contemporary Thailand. But for me, what is particularly interesting is that this is no longer just used for the purposes of advertising. It's also used in activism. BL in Thailand is not an apolitical media form. BL is actually strongly political and engages with various different questions relating, most importantly, to LGBTQ+ politics. And the vast majority of idols engaging in the industry will engage in various forms of activism or advocacy around LGBTQ+ works. So the reason that this happened was that since late 2020 and 2021, Thai society underwent a massive protest movement by young people, particularly students, who were calling for democratic reform of the country. And as young people who represent the major consumers and fans of BL content in Thailand began to increasingly push forward calls for reform and calls for democratization, the introduction of human rights and protections for various disadvantaged people, Thai BL, in order to respond to and continue to engage with and nurture its audiences, likewise pivoted to become very political. And we can see an example of this, for example, in this series called Not Me, the series, that was like a BL love story that was explicitly set within the context of the Thai protest movement of the early 2020s. But for me, what is particularly interesting is that between 2022 and 2023, as debates around the legalization of marriage equality, same-sex marriage, as well as other issues relating to LGBTQ+ rights came to the forefront of the youth protest movement, Thai BL
also began to explicitly tackle the question of marriage equality, and several Kujin couples, most notably the stars of this series, Cutie Pie named Zinunu, began to utilize their platforms to advocate around political questions relating to LGBTQ plus people. So these actors involved in the BL industry began to tie the fantasies, the emotions of BL to activist political concerns. And Cutie Pie specifically looks at questions of marriage, and the production company Dumundi, as well as the actors themselves, Zinunu, began to utilize their platform in this BL series to advocate for social change. So a good example of this is this lovely scene from Cutie Pie the series. You know, Zinunu are in a bathtub together naked, as you do, and they're talking about wanting to get married. And you know, saying, oh, why should I need to? It's like we're basically married already. And then we have a very charged political statement. You know, if we can get married legally in other countries, like in other countries, you'll be entitled to all of my rights and benefits under law, etc., etc. And then the series ends with a very prominent call for marriage equality. And it's important to note that this series was broadcast prior to the introduction of marriage equality earlier this year. Likewise, we can see another couple named Earth Mix, Earth Pirapat and Mixahapap, who are known as Earth Mix. They appeared together as a GMMTV Kujin. They also would utilize their staged homoeroticism in order to raise questions of activism and engage in activist symbols. So in this very silly ad for Cornetto, and I need to flag that it is an advertisement for Cornetto, they also use it as a stage to talk about equal rights. And this is embedded within a broader history of the couple, particularly Mixahapap, using his celebrity platform to advocate for very specific political goals. So he was actually a kind of activist himself. So if you're interested in learning more about this, once again, I have an article that has just come out recently that is specifically looking at the activism of Zinunu and Earth Mix and the rise of activism in Thai BL celebrity culture. And as I've already flagged a number of times already in this conversation, of course, Thailand has legalized same-sex marriage, becoming the third nation in Asia and the first in Southeast Asia to introduce marriage equality. And whilst I would never be as kind of simplistic to say that this is because of BL, I would say that BL played a role, as did many of the celebrities. It's important to mention that until 2022, roughly, Thailand's media production companies were mostly producing BL and only focusing on that. But we now have finally seen the rise of GL and Sapphic series. And basically, this occurred organically because fans in Thailand demanded GL content in order to basically have equal representation of male and female love, and we saw the first ever kind of really official proper GL series released in 2022 by Idol Factory, starring the massively popular Freen Becky. It was called Gap the Series, and now GL is just as prominent, if not more prominent, in Thailand as BL is. So to segue into my lovely colleagues' presentations, what I want to flag is that this fandom culture is not restricted to Thailand, and it's certainly not restricted to Asia. The fact that I am talking to an audience presumably based in Brazil, but also perhaps across Latin America, is significant of that globalization. And Latin America and Brazil represents the most important frontier right now for the expansion of Thai BL and GL's global markets. Indeed, as I was putting together this PowerPoint for this presentation, my Twitter feed alerted me to the fact that Thai BL Kujin Billy Babe from Idol Factory, the company that produced Gap the series, were in Brazil. And here they are dressed in Brazilian sports fatigues. I think it's football.
I'm not a football fan, so apologies if I can't recognize. I know the colors. I know that it's Brazil. So they were in Sao Paulo, and then they were actually headed to Mexico, and then are heading to Peru tonight. So that's a good example organically of what we're talking about. And indeed, this phenomenon, the global spread of Thai media, is known as the Thai wind, and is basically the newest frontier of Thailand's soft power, with soft power referring to the attempts by states to basically attract other people to the state, to present themselves as desirable and engage in various forms of cultural diplomacy. So that's it from me with my introduction to Thai BL. I hope you found this interesting, but I think I'm now going to hand over to my much, much, much more interesting colleagues. And I will hand over to Igor, who's going to talk a lot about the Brazilian context and its fandom. So that's it from me. I'm going to kind of mute myself and hope my kind of spotty Wi-Fi doesn't die. Thank you very much. Igor, over to you. Hi, guys. Good morning. Thank you, Tom. Thank you, Natalia. Thank you for inviting us. It's a pleasure. It's always a pleasure talking about our research, and specifically about BL series. I'll present in Portuguese, but my presentation, my PT is in English. For Tom follow where I'm talking. I feel more comfortable speaking English because speaking Portuguese, because English is not my first language. Let me prepare my presentation. It's okay, todo mundo tá vendo? Ótimo. Então, gente, como o Tom falou, eu vou apresentar um pouco da minha pesquisa sobre o fandom BL no Brasil. Minha pesquisa de mestrado, que eu fiz entre 2021 e 2022. The data I will present here is from my research, my master's thesis. Okay. Introduction. Eu comecei a conhecer as séries BLs no período da pandemia, em junho de 2021, quando eu entrei no mestrado em Antropologia Social na UFRN. Não era minha pretensão pesquisar séries BL, eu pesquisar algo completamente diferente. Eu sempre falo, é pesquisar religião de matriz africana, mas, devido à pandemia, como tantas outras fãs, eu acabei conhecendo as séries BL, e das séries BL eu fui para os K-dramas, para os doramas. E assim, fiquei curioso pelo tema e decidi fazer uma pesquisa sobre o assunto, né? Entender como, por que a Ásia, né, especialmente a Tailândia, o Japão, Coreia do Sul, estavam produzindo esse tipo de série, e como e por que a gente estava consumindo, né? Como outras pessoas chegaram, o que elas pensavam sobre, quais as discussões em volta do assunto. A pesquisa ela foi etnográfica, com participação observante, com diálogos com fãs, nas plataformas Twitter e Telegram, porque são os principais campos de consumo e de interação, de produção discursiva sobre as séries Boys Love, né? Como diz Fisk, né? De produção textual, né? De produção enunciativa sobre esse universo das séries Boys Love. Eu, para além de uma pesquisa etnográfica com participação observante, observação participante, eu apliquei um questionário via Google Forms, que obteve 324 respostas.
Antropólogos não gostam muito de fazer esse tipo de fazer survey. A gente prefere garantir a autoridade etnográfica, a legitimidade da nossa pesquisa a partir da convivência, do diálogo longínquo, né, de longa duração, com os nossos interlocutores. Minha pesquisa durou 7 a 9 meses, se não me engano. Foi de junho de 2021 até fevereiro de 2022. Acho que são aí 9 meses, né? No Twitter e no Telegram. Também visitei algumas páginas no Facebook, mas o meu foco foram essas 2 plataformas. As principais questões que surgiram durante o meu trabalho de campo e que eu discuto na minha dissertação foram estes aqui. Orientalismo, muito comum no consumo de produtos asiáticos, haver críticas e discursos de diferenciação em relação a fandoms, aos fandoms asiáticos. No fandom BL brasileiro, eu vi muito discurso nesse sentido em relação ao fandom tailandês e ao fandom chinês. E também discussões mais orientalistas de ordem, digamos, ético-moral, né, e política entre Ocidente e Oriente, Brasil, Tailândia, Brasil, China. E orientalismo aqui nos termos de Eduardo Said, né, como essa simplificação da Ásia, do Oriente, o retorno a estereótipos. E outro ponto foi o identitarismo na recepção das séries BL. Havia uma repetida demanda pela vocalização de identidades LGBT. A literatura BL, ela explica, né, seu surgimento, sua origem, como ela não está associada ao público LGBT, mas surge de um interesse, né, e são produções, inicialmente, de mulheres, né, e como a literatura sempre gosta de enfocar, de mulheres heterossexuais por diferentes motivos. Então, em relação às primeiras produções, e até nos 2 últimos anos, que abarcam o período de pesquisa, havia muito e ainda há essa demanda para que as personagens se digam gays, lésbicas, bissexuais, transexuais. Existe essa necessidade de coming out, né, de sair do armário, de vocalizar essa identidade, porque no contexto brasileiro, no contexto político, que a gente sabe, temos um contexto identitário, né, um movimento LGBT muito forte, a política identitária no Brasil, ela é basilar para a obtenção de direitos. Explica, né, todo esse contexto explica esse identitarismo na recepção das séries BL. Em alguns casos, né, a ausência dessa vocalização, para algumas fãs, é o mesmo de que as séries teriam um caráter apolítico, o que eu discordo de alguma forma, né? Apesar de não haver essa vocalização, práticas de coming out, as séries têm potenciais queer políticos muito fortes, principalmente tomado o contexto tanto da Tailândia quanto outros contextos de recepção do próprio continente asiático. Valorização do consumo e sentimento anti-fujoshi é algo que está muito relacionado ao orientalismo, presente em alguns discursos do fandom, e diz respeito ao que eu chamo de consumo moral, é um conceito que eu elaboro. A forma do fandom querer regular, dizer qual é a melhor maneira de consumir séries BL. Você não pode sexualizar, e aí essa moralização e esse sentimento antifujoshi está muito relacionado aos debates sobre sexualização, né? Há uma interpretação muito superficial do que é sexualização, do que é hipersexualização. Esses termos ainda precisam ser melhor debatidos no contexto
das séries BL. E o sentimento anti-fujoshi acaba sendo também um sentimento anti-prazer das mulheres, né? Como um dos arguidores na minha banca de defesa comentou. Essa busca, na verdade, esse estereótipo da fujoshi como essa pessoa hipersexualizadora, né, com a leitura acrítica e produções acríticas que só querem estereotipar e sexualizar pessoas gays. Até porque esse identitarismo lê qualquer relação que não seja heterossexual como uma relação identitária, né? Seja uma relação lésbica, seja uma relação gay. Vamos lá. Então, nessa parte, eu vou seguir com a discussão mais assim, em cima do questionário sociodemográfico. In my presentation, I will show my data from my survey. Então, o que eu perguntei foram questões sociodemográficas, idade, raça, proveniência, tempo de consumo de séries boys love, enfim, sexualidade e gênero, que são pontos muito importantes nessa discussão. Quanto à faixa etária e proveniência, o questionário obteve 324 respostas. O maior público está entre 19 e 24 anos, seguido de um público entre 13 e 18, 25 e 30 anos. No entanto, há um considerável grupo acima dos 40 anos que responderam em menor quantidade, só tive 3 respostas de pessoas acima de 40 anos, porque eu não circulei o formulário no Facebook, nem em grupos no WhatsApp. E há um recorte geracional no que concerne ao uso dessas plataformas, né? O Twitter e o Telegram está mais voltado para essa galera entre 13 até 30 anos, 30 e poucos anos, né? Você tem gente de 40 falando no grupo 5 São BL, mas acima dessa faixa etária, nos grupos do Facebook, né, passando rapidamente por eles, eu vi muitas mulheres com a faixa etária acima de 40 anos. Eu tive a oportunidade de conversar com, se não me engano, duas moças, 2 senhoras, uma, se não me engano, de 70 e poucos anos e outra de 60 e poucos anos, que eram consumidores de BL e no Telegram. Também foram as 2 únicas. Quanto à proveniência, a maioria é do Sudeste, né, 119 respostas, seguido do Nordeste, do Sul, Norte, Central e Centro-Oeste. No Sudeste, a concentração maior está em São Paulo, né? Obviamente, isso não seria diferente, não à toa, os fanmeetings, eles têm se concentrado no estado de São Paulo, né? Com 1 ou 2 tentativas de realização em outros estados, como aqui no Nordeste, que teve em Fortaleza. Sobre a questão de identidade de gênero e sexualidade, das 324 respostas, 291 pessoas eram mulheres e homens cisgênero, 235 deste total eram mulheres cisgênero, mas 166 não se identificava como heterossexual, com a maioria se identificando como bissexual. 69 apenas se identificava como heterossexual. E apenas uma pessoa se identificou como transgênero, como mulher trans, também não heterossexual, né? Mas a gente sabe, né, durante minha pesquisa, eu encontrei várias, né? No formulário, no survey, apenas uma respondeu. Esses dados são muito importantes porque eles mostram que
o público BL, ele é muito mais heterogêneo do que a gente pensa. A maioria das pesquisas, elas tendiam a enfocar em um público BL como majoritariamente cisgênero e heterossexual. Pesquisas principalmente voltadas ao consumo de novels ou fanfics BL, no público, do público asiático. Mas, voltando a olhar aqui para a experiência de consumo brasileira, a gente consegue fazer uma flexão nessa generalização. Sim, o público continua sendo majoritariamente feminino, mas não heterossexual. As 56 participantes se identificaram como homens cisgênero, 55 não se identificaram como heterossexual. Apenas um participante se identificou dessa forma. Eu achei até que fosse uma piada, alguma coisa assim, né? Não que não existam homens homens heterossexuais que não consumam séries BL, seria até uma forma de essencialização minha, né? Presumir que um conteúdo queer, LGBT, BL, seja essencialmente consumido por pessoas não heterossexuais. E 6 participantes se identificaram como homens trans. Também todos não se identificaram enquanto heterossexuais. Deixa eu ver. Tá, isso. E aí eu sigo para cor e etnicidade. A maioria dos respondentes são predominantemente negros, se combinadas as categorias pardo e preto, né? Totalizando 161 pessoas, 91 se identificando como parda e 62 se identificando como negras. Se analisado separadamente, pessoas brancas constituem o maior grupo racial, com 159 indivíduos, 59 pessoas se identificando dessa forma. Eu considero valores que refletem, obviamente, né, a questão da diversidade racial no Brasil e talvez até contrariando minhas assunções prévias, né, eu me surpreendi de ter tantas pessoas negras consumindo séries BL, né? Acho que antes de fazer a pesquisa, eu acreditei que talvez existisse uma parcela muito maior de pessoas brancas. E quanto à questão da identidade de gênero, eu já tinha certeza de que a maioria das consumidoras eram mulheres, mas que não eram necessariamente heterossexuais, né? Isso pelas minhas discussões, pelo que eu acompanhava nas redes sociais, né? No Twitter e no Telegram. Identificação como fã e engajamento. A maioria se identificaram enquanto fã, mas apenas 105 reportaram produzir e consumir produtos BL, né? Sobre produtos BL, como edits, fanarts, fanfics, e etc. E 231 liam BL, mangás BL e novels. Os canais de consumo, né, de BL. Por onde as fãs consumiam BL? A maioria por fansubs, né? Essa foi uma pergunta de múltipla escolha. Então, teve 317 menções, 300 pessoas selecionaram fansubs como o principal meio de consumo de séries BL. E aí, fansubs via Telegram, via Twitter, via Instagram. Muitos fansubs estão nas 3 plataformas, né? Com sites próprios ou sites hospedados em fóruns, por exemplo. Temos páginas de fansubs com mais de 40 mil, 50 mil seguidores, não, mas 50 mil participantes, por exemplo, no Telegram. Né? Mas também páginas também com valores altíssimos, 20, 30, 40 mil seguidores no Twitter. O segundo lugar foi as companhias
de televisão e as produtoras no YouTube, né, as páginas deles no YouTube, com 288 menções. Antes, inclusive, essa veiculação via YouTube foi muito importante para os fansubs, porque eles pegavam diretamente do YouTube, faziam a tradução, inclusive forneciam a tradução, muitas fãs forneciam a tradução para essas companhias e produtores no YouTube. Então, assim, legendas em português são feitas por fãs, tanto quanto inglesas, francesas, né? O trabalho do fã foi algo muito visível durante minha pesquisa, nesse processo, tanto de fansub, né, projetos mais próprios, de fansubs próprias, quanto de tradução das séries no YouTube, né, para essas outras companhias. O terceiro lugar ficou no Viki e o quarto lugar ficou com a BTV. Gostaria de falar também que foi essencial essa veiculação YouTube para o boom das séries dela, principalmente durante a pandemia, né? Sem essa estratégia de fornecer gratuitamente o acesso para fãs, né, ou para pessoas que estavam simplesmente passando e encontrando as séries BL no YouTube, sem essa estratégia, eu acredito que as séries BL não teriam tido o boom que elas tiveram, não seria um fenômeno que elas são hoje. Então, eu discuto que esse investimento nessa estratégia, ela foi crucial, inclusive, para que hoje os fanmits, né, mais de 15 fanmits em cerca de 2 anos, tenham acontecido no Brasil, né? Embora a GMMTV e outras empresas não tenham ganhado diretamente retorno através do YouTube, né? Mas eu acredito que muitas das páginas são monetizadas, dessas empresas, então, assim, devem ter tido algum retorno. Elas obtiveram através dos fanmits, né? Uma coisa levou a outra. Quanto tempo as pessoas consumiam BL, né? 5 anos ou mais, 27 participantes, 2 anos, 67, e entre meio a um ano, 92 participantes, né? Esses dois últimos grupos, eles pegam o período da pandemia. E aí, reitero, né, que a pandemia foi o período, talvez, de um segundo boom BL, né? Se o primeiro talvez tenha sido lá em 2014, como alguns autores aventam, o segundo boom foi durante a pandemia, que foi onde realmente as séries se popularizaram, especialmente, né, particularmente aqui no Ocidente, especificamente aqui no Brasil, né? Eu sou, inclusive, uma dessas pessoas que chegou às séries BLs a partir da pandemia. É muito comum, para a gente consome cultura popular dos países asiáticos, ser um consumo plural, né, diverso, né? A gente não para apenas em um produto. Então, eu quis saber quais outros produtos as fãs consumiam. E o K-pop vem em primeiro lugar, seguido de dorama. Não, dorama em primeiro lugar, seguido K-pop, em seguida anime e mangás e novels, né? Mangás e novels BL. A maioria das fãs chegaram às séries BLs a partir dos K-dramas e do K-pop, né? Ou também dos doramas, né? Já estavam, o que foi muito mais fácil, porque elas já estavam inseridas nesse contexto dessa imagética de flower boys, né? Cocominan, né? De garotos flores. Então, foi uma transição tranquila para elas. No meu caso, eu cheguei às séries BL, cheguei primeiro às séries BLs, depois fui para os K-dramas e para os doramas. Não sou um consumidor de K-pop, embora goste de algumas músicas. Não leio com muita frequência mangás e novels, mas tenho aqui todas as versões, né, de Modal Zushi, né, pela editora brasileira, para não fazer propaganda.
Enfim, uma apresentação rápida, e eu vou concluir dizendo que o fandom no Brasil ele é diverso, complexo e contraditório. Há questões interessantíssimas, tópicos que nos ajudam a entender de maneira comparativa o fenômeno de circulação global das séries BL. E também é contundente a demonstração do engajamento brasileiro no consumo de mídia asiática, o que é um importante exemplo para refletir o Taiwind, né? Esse vento tailandês, né? Que se refere a esse processo de circulação transnacional de mídia tailandesa, né? Explicar como o Brasil, a empresa brasileira, consegue trazer 12 atores, né, de fanmeeting, ou de 12 atores de BL para um fanmeeting, como foi o caso de Pit Baby, 13 ano passado, e consegue trazer esse mesmo grupo este ano. Não estamos falando de Salvador para São Paulo, né, nem da França para aqui para São Paulo. Estamos falando da Ásia para o Brasil. Estamos falando de um trânsito de mais de 24 horas, né? Vim da Tailândia para o Brasil trazer 13 autores. O potencial econômico das séries BLs, né? O potencial econômico do fandom, que consegue custear a vinda de 13 atores da Tailândia para o Brasil. Um consumo de nicho tem essa capacidade. Eu acho que fica aí para a gente pensar. É isso, gente. Obrigado. Thank you very much. I'm sorry, Tom, for not talking in English. I'll pass to Anderson. I'm sorry. To my colleague. I was nervous. Thank you very much. I was nervous when I presented. Thank you. I would like to start saying here, like, as Igor already said, thank you very much for the organizers, right? NEPF² is like, congratulations, guys. You are working very, very hard to create this kind of event. 1 week of like full of presentations, of lectures. It's like unbelievable, right? So I really appreciated the effort that you guys are putting in this event. Also, I would like to extend my gratitude to Dr. Thomas Baudinette because he extended the invitation towards Igor and me. We are very happy to be here to share the space with all of you guys that studied fanfiction, fan culture, fan studies, and even more, having the opportunity of discussing TBL in Latin America or TBL in this idea of global fandoms, right? Not just in Asia. It's something that is very important, especially because right now my scholarship is, I'm trying to understand how can we discuss critically, and this critically is a bit difficult. This critical part is a bit difficult, but how can we understand the strategies of the Thai government in order to see how, for example, BL series, GL series, or Thai pop culture in general are being used as like a tool for cultural diplomacy in Latin America. I have here my presentation, and I would like to ask the same as Igor just did right now, and say sorry to Tom, maybe other people that are listening to us, that are watching to us right now in English. I will change. Mostrar minha tela para apresentação. Yes, I will change from English to Portuguese, and later when we have the opportunity to share our discussions, our expectations about the field, and even when we had the chance to receive the questions from the audience, of course, then we switch from Portuguese to English again, okay? That's okay, right? That's good, Tom. You can train even more your listening skills in Portuguese. Okay, so let me just start it here. I will put time now so we can manage better and don't over. Okay.
Muito bem. Eu só gostaria de perguntar para as colegas, para quem está acompanhando a gente, para os colegas, se é possível ver minha apresentação aqui na tela. Perfeito, muito obrigado. Então, o título da minha apresentação dá um pouco continuidade aos estudos que eu venho fazendo sobre, não só, num primeiro momento, o consumo transcultural dos BLs na América Latina, especificamente no Brasil, e já na segunda fase da minha pesquisa, desde o ano passado, pensando mais especificamente a questão da diplomacia cultural, ou seja, como a Tailândia está utilizando as narrativas de BL e agora de GL para fazer, né, com que exista um intercâmbio cultural entre as produções, entre as questões simbólicas da cultura tailandesa com a cultura latino-americana. Como já foi apresentado, eu me chamo Anderson Lopes da Silva, sou professor aqui nas sessões de espanhol e português da Chulalongkorn University e também sou o vice-diretor do Centro de Estudos Latino-Americanos da mesma instituição. Como que vai ser a estrutura da minha fala, não é? Eu pensei em já ir direto ao ponto, porque Thomas foi muito maravilhoso explicando as bases conceituais, as bases empíricas também da indústria tailandesa em relação ao BL, e agora, né, com a apresentação também maravilhosa do Igor, a gente pôde ter contato com o fandom do Brasil. Então, o que nos resta falar agora é justamente a parte mais institucional, ou seja, eu quero falar nesse momento sobre quais são as estratégias diplomáticas da Tailândia, né, em relação à América Latina. Em um momento, na sequência, eu quero falar de exemplos mais específicos de como a Tailândia tem utilizado BLs e GLs e cultura pop, inclusive como T-pop, no México, Peru e Chile, e aqui o destaque fica para o México como um grande exemplo, e finalizo a minha apresentação indo já diretamente para o caso do Brasil, e aí falando do projeto Olá BL&GL Thailand in Brazil, né, que foi criado pelo Ministry of Foreign Affairs of Thailand. Começando por esta primeira parte aqui já, né, quando nós estamos falando de diplomacia cultural, nós estamos falando de processos de trocas culturais que podem ser feitos por meio da arte, da linguagem, das tradições, e, obviamente, mais recentemente, também por meio de cultura pop, né? Quando eu digo mais recentemente, quero me referir aos processos e às ondas da cultura asiática queer, em relação ao resto do mundo, não é? Muito importante também é localizar essa discussão da questão diplomática. Será que é... Oi. Espera aí, então, só um minutinho. Deixa eu voltar. Vocês querem que eu amplie? Como que eu faço isso? Porque eu tentei colocar no modo... Perfeito. Então, vou tentar de volta aqui, só um minutinho. Vou voltar a compartilhar com vocês. Zoom? Certo. Configurar. Certo. E agora, melhor? Para mim já apareceu aqui, no tamanho grande. I had the same problem. Oh my God. So should I start again? I will try again. Just one second. So you need to, Andy. Should I use? Maybe I can use PDF. Is it better than PowerPoint? It should. And Andy, with your PowerPoint, start the PowerPoint now, Okay. and then share the window that says that's the PowerPoint. One second. Let me try it again.
What about now? Perfeito. Perfect. Oh, okay. I'm so sorry, guys. I will just go a bit faster this first part, so you can see and you can read properly. As I was saying here, a estrutura fala, então, das questões diplomáticas, depois nós vamos para o exemplo, e nós finalizamos com a questão do Brasil como foco essencial, certo? Primeiro ponto, quando nós falamos das questões de cultura relacionadas à diplomacia, ou à diplomacia cultural, o primeiro elemento que a gente precisa pensar é como essas trocas culturais são feitas por meio da arte, da linguagem, das tradições, e mais recentemente também por meio da cultura pop, né? Quando eu falo cultura pop aqui, e a ideia de recentemente, eu estou trazendo o conteúdo asiático para fora da bolha asiática, ou seja, em direção à Europa, em direção às Américas, à Oceania, à África, e todas as outras possibilidades de conexões sul-sul, norte-sul, e assim por seguinte, ou inclusive interasiaticamente falando, não é? Nesse processo, é muito importante que a gente valide as perspectivas comunicacionais. Por quê? Porque quando a gente fala de diplomacia cultural, e aqui eu vou dar o exemplo de como Tailândia está usando os BLs para criar sua diplomacia cultural, nós não estamos falando, por exemplo, de como um diplomata conversa com outro diplomata, ou como um adido cultural cria uma mensagem cultural para a sua contraparte em um outro país. Não. Estou falando de pessoas comuns, estou falando da gente, estou falando de um público que começa a ter contato com a cultura desse país de um modo inteligível, de um modo que é interessante, que é agradável e que faz sentido, né? Então, nesse processo, é preciso lembrar, nós estamos falando de um país que se comunica não com outro país em termos diplomáticos, no sentido de o chefe ou o ministro com outro chefe, outro ministro. É um país conversando com os cidadãos, com as pessoas, né, deste outro lugar, dessa outra esfera. E, obviamente, soft power, ainda que a gente tenha problemas e questões muito complexas para falar de soft power, eles vão entrar, né? Essas duas questões, cultura diplomática, diplomacia cultural, soft power, vão entrar aqui em contato. Ou seja, como um país consegue exercer uma influência em outro país ou em outros países, não por meio da força, não por meio da guerra, mas por meios simbólicos, pela forma como a sua cultura é consumida. Nesse sentido, para a gente ter um pouquinho de história, no caso da Tailândia, a Tailândia tem uma estrutura de sua diplomacia conectada, obviamente, ao Ministério de Relações Exteriores, né, que completou esse ano 150 anos. Ao mesmo tempo que é muito importante a gente olhar para a história do Ministério de Relações Exteriores, é preciso a gente saber como que culturalmente a Tailândia se vendeu como país para outros países, como ela trabalhou a sua imagem cultural. Historicamente, as ideias de diplomacia cultural na Tailândia, elas estavam conectadas a coisas bem folclóricas ou bem clássicas da cultura. Então, era a ideia do teatro de máscaras, era a ideia do teatro dramatizado da música, do lacone, ou era a ideia do teatro de sombras, ou mesmo a questão musical dos instrumentos ainda mais tradicionais. Tanto é que um dos autores mais conhecidos do campo da diplomacia aqui na Tailândia, o professor Pratsu, ele diz o seguinte, que historicamente a Tailândia sempre foi conservadora, vamos usar essa palavra porque é a palavra que ele utilizou, conservadora, né? Uma ideia de que para vender a imagem deste país, nós precisamos vender a imagem melhor que temos, ou seja, a imagem mais clássica, a imagem mais high-soul, como eles costumam dizer aqui, né? E nesse sentido, a cultura pop sempre foi negligenciada, né, ao longo dos anos. O que acontece é, como a gente percebe, né, por outras vias, cultura japonesa, cultura coreana, para usar o exemplo asiático em relação a nós, da América Latina, por muito tempo a gente tem tido essa ideia de que nós conhecemos o Japão, por exemplo, ainda mais pessoas dos anos 90 e dos anos 2000, não necessariamente por meio da sua história, ou por meio da sua literatura, mas por meio dos animes, por meio dos mangás, por meio da sua cultura pop, né? E podemos dizer que com mais força ainda, a onda coreana veio trazendo isso, né? Claro, depois as pessoas começam a aprender mais sobre a cultura coreana, também pela literatura, também pelo seu teatro clássico, também pela sua indústria de moda, pelas roupas tradicionais, mas o que nos chega como o chamariz, como cartão de visita, é a cultura pop. São os K-dramas, é a música do K-pop, né? É essa porta que se abre para projetar a imagem de um país. E o que está acontecendo agora, segundo este mesmo autor, é que
Com a cultura pop tailandesa crescendo cada vez mais, e ele cita especificamente filmes, séries e música, abrem-se oportunidades para a cultura diplomática, abrem-se oportunidades para vender uma ideia de Tailândia moderna, queer-friendly, aberta à diferença, que obviamente a gente tem que questionar muitas dessas ideias, né, já que elas partem de um ponto de vista institucional do país, e tensionar o quanto dessas ideias realmente conectam-se com o mundo real e o quanto dessas ideias talvez estejam mais no plano institucional. Bem especificamente, existe uma agência chamada Agência Tailandesa de Cultura Criativa, TACA. Essa é uma agência que a gente não sabe se ela vai continuar existindo ou não, por questões muito políticas relacionadas às trocas de poder no país recentemente, mas o grande foco da TACA, emulando muito da agência, né, da sua ideia de agência cultural coreana e taiwanesa, era projetar o país por meio do soft power. Quando eu digo projetar, é institucionalmente usar a cultura pop tailandesa como esta ferramenta de comunicação ou de projeção do país dentro do contexto asiático, mas também fora do contexto asiático, ou seja, pensar na competitividade de cultura global, como a Tailândia poderia apresentar-se para o mundo por meio da cultura pop. Tanto é que eles criaram essa definição, né, de 5 Fs, e como isso tem uma conexão direta com a ideia de soft power, que é pensar, precisamos apresentar a nossa comida, os nossos festivais, a nossa indústria cinematográfica e de série, a questão do Muay Thai e a questão da seda tailandesa. Por isso, Food, Festival, Film, Fight and Fashion. Né? O exemplo mais claro que talvez a gente possa ter aqui num contexto entre a América Latina e a Ásia é a questão do hip hop, mas mais ainda é a questão dos BLs, é a questão da City Y, né? De como essas séries, o Yuri também como os GLs, como essas séries conseguem projetar uma imagem de uma Tailândia que por muitos anos as pessoas desconheciam, né? Antes desse boom da cultura pop tailandesa, provavelmente, se a gente começa a analisar as estratégias de turismo ou as razões, motivações que fizeram pessoas saírem do Brasil, saírem do México e chegar aqui na Tailândia, porque queriam conhecer as praias, queriam conhecer os templos, queriam ver a ideia exótica de Tailândia. Hoje isso já vem mudando e mudando muito, inclusive com grupos de turismo vindos do Brasil para cá, que diretamente vêm porque estão interessados em conhecer GMM-TV, querem conhecer os cenários de onde foram gravadas algumas séries, querem ver se conseguem ir a algum concerto musical, se existe algum fan meeting. Agora a gente já tem fan meeting no Brasil, né? Mas antes, a possibilidade de algum fan meeting aqui e ver um dos seus ídolos. Ou seja, já há uma reestruturação da imagem tailandesa em relação às pessoas de fora da Tailândia, né? Que é aí o que a gente vai chamar, baseando-se aqui no trabalho da professora Acompanhe, que é citada pelo professor Baudinette, dessa Thai Wind. No contexto da América Latina, a gente tem 5 embaixadas, né? A gente chama oficialmente Royal Thai Embassy, ou seja, embaixadas reais ou do reino da Tailândia na América Latina, nestes 5 países, começando por Argentina, Brasil, Chile, Peru e México. O contexto delas, se a gente for estudar um pouquinho da história, essas embaixadas elas foram abertas na América Latina durante o período da Guerra Fria, principalmente porque Tailândia queria criar uma imagem relacionada às Américas de que já era um país aberto, de que já era um país que tendia mais ao capitalismo do que outras ideologias dos seus vizinhos, né? Como é o caso do Laos, como é o caso do Vietnã, pensando mais uma perspectiva socialista comunista. Neste contexto de abertura, eu quero falar algo para vocês que é bem recente. Como que a gente consegue conectar as estratégias de cultura diplomática da Tailândia com o soft power e os BLs? Primeiro ponto, se a gente olha para o que foi feito agora, no mês de julho, no dia 30 de julho, a gente teve o 5º seminário da América Latina e da Tailândia, discutindo, por exemplo, possibilidades de indústrias criativas e soft power entre os países da América Latina, com as suas embaixadas aqui, e a Tailândia como a primeira, como o host, né, o anfitrião. Vocês sabem o que foi falado como a primeira fala de abertura do evento? Pelo governo tailandês, que é possível criar pontes culturais entre essas 2 regiões do planeta, numa lógica sul-sul, não olhando simplesmente para as questões diplomáticas mais formais, mas principalmente para a cultura pop. E, nominalmente, foi mencionado o uso do BL como uma dessas ferramentas de trocas ou intertrocas culturais entre a Tailândia e a América Latina. Então, exemplos possíveis para a gente ver como
a Tailândia tem trabalhado usando, né, atores de BL, usando ídolos dos BLs e, mais recentemente, de GLs, para fazer a sua promoção de país. Ainda em 2022, a gente teve a APEC. A APEC foi um encontro, né, da Associação dos Países do Pacífico discutindo cooperações econômicas entre si. E aí, obviamente, Tailândia, México, Chile fazem parte dessa cooperação, fazem parte dessa associação. E nessa discussão entre os países e nessa ideia de que Tailândia receberia o evento, um evento de grande porte, eles começaram a fazer comunicações sobre esse evento, que, convenhamos, não é um evento de tão grande interesse para a comunidade internacional que não sejam economistas, que não sejam diplomatas ou que não sejam do mercado, né? Para gente mais jovem ou para leigos, o que me importa ter uma reunião econômica entre países? Mas eles criaram uma estratégia muito maravilhosa. Eles escolheram uma pessoa, Wilson Pacific, para ser o porta-voz deste evento, para conversar com as comunidades exteriores, especialmente com o público internacional mais jovem. E aí a embaixada tailandesa no México começou a utilizar, por meio, né, dos vídeos criados pelo Ministério de Relações Exteriores da Tailândia, a embaixada tailandesa no México começou a usar vídeos do Wilson Pacific, falando um pouquinho em espanhol, convidando os fãs mexicanos a compreender um pouco mais do que acontecia nesta organização chamada APEC, e até no final do ano, né, depois que o evento já tinha acabado, feito um vídeo especialmente para dedicar Feliz Natal, Felices Fiestas, Feliz Navidad para o público mexicano. Se vocês forem agora mesmo na página da Embaixada Real da Tailândia no México, vocês vão ver que as postagens que compreendem cultura pop, ídolos de BL, ídolos de GL, o nível de engajamento é gigante, seja pelas curtidas, seja pelos comentários, pelo compartilhamento. Tudo aquilo que não envolve a cultura pop e que talvez fale, por exemplo, da cultura tradicional musical do Nordeste tailandês, da música de Isan, o nível de engajamento é muito mais baixo, mas muito mais baixo. Então já fica meio óbvio como ou quais são os elementos da cultura tailandesa que começam a chamar mais a atenção das pessoas fora da Tailândia, né? Até ações, por exemplo, relacionadas a questões bem sensíveis, como a discussão do Dia Internacional contra a Homofobia e Transfobia, né? No México, a Embaixada Real Tailandesa começou a utilizar imagens, fotos de BL, dos seus atores, para projetar essa imagem de que era, né, que é um país aberto à diversidade, aberto às questões queer. E até relembrando, por exemplo, quando o 4Mix, o grupo de T-pop da Tailândia, foi para o México e fez um grande evento lá, algo surpreendente. Depois, obviamente, Together the Cities, né? Nós temos aqui não só a discussão sobre se a série era boa ou não, porque os fãs, obviamente, sempre vão dizer que sim, mas aqui do ponto de vista institucional, usando atores, Bright and Win, nesse caso, para apresentar Together Cities como uma mensagem de amor, né, da Tailândia para o mundo, e eles falando em espanhol no comecinho, né? Olá, nossos fãs do México. Imaginem vocês que ao receber isso, ao postar isso, a embaixada teve 10 mil curtidas só por este vídeo de menos de 1 minuto, de 30 segundos, não é? Mais recentemente, o que a embaixada tailandesa no México começou a fazer? Para divulgar questões relacionadas à gastrodiplomacia, ou seja, como utilizar a comida de um país em forma de diplomacia cultural, né? Assim como nós, por exemplo, projetamos a ideia da feijoada como prato nacional do Brasil, ou comida de boteco por meio, por exemplo, da coxinha, do pastel. A Tailândia quer vender, né, essa imagem de um país que a culinária, que a gastronomia é riquíssima e maravilhosa, internacionalmente falando, inclusive. E para isso, ao invés de só apresentar um pad thai, ou de só apresentar pad krapao, o que eles fizeram, criaram um workshop, né? Um workshop de cozinha, sobre cozinha tailandesa, mas só com pratos que passavam em séries de BL. E depois disso, eles chamaram Thai BL Kitchen, o nome oficial, né? Fizeram uma grande promoção para tentar chamar as pessoas, pensando que talvez não teriam muitas pessoas, estouraram os níveis de acesso à plataforma, porque as pessoas começaram a ir em massa, e foi muito, muito difícil, né? Isso é informação de bastidor, conseguir selecionar as pessoas para participar desse evento, porque o volume de inscrição foi gigante. Obviamente, não só pela gastrodiplomacia ou da culinária tailandesa, mas pelos atores de BL usados como esse chamariz, como essa força de atração, não é?
Por exemplo, se eu for colocar aqui, eu gosto de colocar essa imagem porque é uma imagem de cardboard, né? É de papelão. E você vê que as pessoas fizeram filas e filas para tirar foto com seus atores, com seus ídolos, não só porque eles eram parte, né, dessas séries, mas porque representava para a comunidade de fãs do México o contato mais próximo possível que eles tinham com esses fãs por meio, intermediados pela embaixada, não é? Aqui, já indo para uma parte mais final, a gente consegue analisar que em outubro do ano passado foi criado um cargo específico para soft power na embaixada da Tailândia, aí no México, para entender um pouco mais de como é possível utilizar a cultura pop tailandesa naquele país. Ou seja, é um nível de institucionalização do soft power. Foram criados calendários de soft power, mês a mês, inclusive com especificidades de fan meetings, né? Agora em setembro, a gente tem aqui as informações de quem é que vai estar no México participando, onde vai estar, quem é que está organizando, para as pessoas poderem se informar, não é? E aqui, este é um exemplo do último festival que eles tiveram no comecinho de agosto, que foi um estouro total. Eles esperavam algo próximo de 5.000 pessoas, tiveram 11.000 pessoas. Professores, inclusive aqui da Chulalongkorn, amigos meus, participaram deste evento. Isso mostra como o festival tailandês sai simplesmente de mostrar culinária, simplesmente de mostrar Muay Thai, para começar a apresentar concurso de cover, ou concurso de coreografias de hip hop, ou concurso de fantasias relacionadas à cultura Thai, ou, por exemplo, eventos para você escrever, inclusive, cartinhas de fãs para os atores, para as atrizes de BL e GL. Tudo isso parte do festival, não é? Aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido, mas eu preciso falar ainda de como existem co-players, né, no sentido de outros atores que fazem parte dessa esfera de fãs do fandom, como é o caso da Sabai Thailand e da revista Bling Bling, que servem como essa força de difusão da cultura tailandesa e que, obviamente, trabalham de maneira muito conectada às estratégias institucionais das embaixadas. Muito rapidamente, o Peru também tem feito isso, apesar de maneira um pouquinho mais tímida, colocando, inclusive, elementos como easter eggs em cursos de cultura e idioma tailandês, né, para chamar a atenção das pessoas, até o ponto que as pessoas conseguem enxergar, encontrei o Bright, encontrei o Win, encontrei Formix, ou seja, elementos que não foram colocados ali ao acaso, mas para chamar a atenção das pessoas. O Chile, ainda também muito timidamente, já desde 2021, tentava chamar a atenção do mercado chileno para pensar em possíveis coproduções de BL, algo que não aconteceu ainda, né, no sentido chileno e tailandês, mas mais recentemente, né, isso é só um exemplo do filme que foi passado lá, mas mais recentemente a gente tem, por exemplo, a exibição de filmes feitos, co-estrelados por atrizes de GL, e que são pedidos que, quando eu analisava isso frequentemente, fazendo a coleta de dados na página da embaixada, as pessoas pediam para passar Uranus, né? Esse filme de sci-fi, de ficção científica. Não porque é um filme de ficção científica, mas por conta das atrizes que estrelam, né? Por conta das atrizes que são referências no mundo GL. E o que aconteceu com a embaixada? Ouviu os fãs e projetou o filme e teve uma premiere gigante. No caso do Brasil, para a gente chegar na parte final, o que a gente consegue enxergar é, de uma maneira muito clara, como a Thaiwind, aqui no contexto brasileiro, ela se desenvolve muito à parte do contexto hispanohablante. E por que eu digo isso? Porque trabalhando, né, na seção de espanhol e na seção de português, e eu falo espanhol, falo português, eu tenho a possibilidade de cruzar esses mundos e perceber como os fãs, o fandom de Porto Rico, por exemplo, por meio da professora Loretta Collins, como este fandom reage, como ele interage com as questões de conteúdos de BL, ou o fandom colombiano, por exemplo, por meio de páginas como Acompanhe, né? Existe até uma discussão de como soa esta frase de tailandês ao espanhol para as pessoas começarem a usar como slogan ou como uma gíria interna. E eu consigo ver como esses universos, o hispanohablante, de fãs que falam espanhol, e o nosso universo, né, luso-parlante, de fãs que falam português, como muitas vezes eles não se cruzam. E quando eu digo isso, sem um julgamento de valor, eu quero chamar a atenção dos pesquisadores para a gente pensar se existem pontos de contato, como é possível ver esses pontos de contato, quais são as pontes possíveis. Porque são fandoms incríveis, gigantes, mas que acabam por não se comunicar. E eu questiono se a questão é somente a língua
ou se existe uma questão identitária um pouco maior, identificar-se como mais fã do que este ou mais fã do que aquele, né? Neste artigo, que foi publicado agora em abril, é um trabalho que eu fiz com a professora Nuhatai, aqui da Chulalongkorn University, e com a Lígia, professora da universidade, uma pesquisadora de pós-doutorado da Universidade de São Paulo. E a gente começou a discutir as percepções que o fandom brasileiro tinha em relação à indústria tailandesa, né? E o que eles pensavam sobre as práticas de fanservice, de shipping. E nessa análise a gente consegue perceber que os fãs são muito críticos. Eu coloquei esse QR Code, que vocês podem baixar o trabalho. E quando eu digo que eles são muito críticos, é no sentido de existe uma contradição. Ao mesmo tempo que há fãs que vão dizer que preferem colocar os seus óculos cor-de-rosa e ver o mundo cor-de-rosa e não questionar nada, há fãs que vão produzir ativismo por meio das séries, né? Ou fãs, inclusive, como o trabalho do Igor fala desse consumo moral, que vão discutir, por exemplo, de uma perspectiva orientalista ou não, quem é o fã mais correto ou menos correto. É o fã tailandês? É a fã oriental? É o fã ocidental? É o fã brasileiro? Essas disputas de sentido, inclusive, fazem com que muitos fãs brasileiros consigam caracterizar partes da indústria tailandesa como um pouquinho tóxica. Tóxica no sentido de criar, por exemplo, divisões de trabalho onde determinados atores precisam sempre trabalhar conjuntamente, que não dá espaço para esses atores terem uma vida privada, ou não dá espaço para que esses atores possam abrir-se, ter um coming out, assumir-se queer ou não. Mas há também disputas de sentido de fãs que vão falar, pera, mas esse não é um problema só da indústria, é um problema dos fãs. Somos nós que estamos cada vez mais requerendo que exista, né, esse fanservice todo o tempo, por conta da nossa loucura, muitas aspas, do shipping, por nossa ideia de que a gente precisa conectar essas pessoas nesta vida, mais do que conectá-los ficcionalmente, conectá-los na vida real, né? Então, essa disputa de sentidos é algo que eu analiso junto com outras duas colegas neste trabalho. A parte disso, para fazer conexão ao que Tom falou na sua apresentação, durante o ano de 2022, por causa de Not Me, muitos fãs brasileiros começaram a criticar a Tailândia, falando, ok, maravilhosa essa série, na página da Embaixada Real da Tailândia no Brasil. Lindo vocês mostrarem a Taiwind aqui para todo mundo conhecer, mostrando um pouquinho das séries. E que tal legalizar o casamento igualitário? E que tal reconhecer os direitos da população LGBTQIA+, na Tailândia, não é? Por que eu trouxe isso? Porque é uma forma de mostrar de volta o poder crítico dos fãs e como o fandom brasileiro está antenado às questões, inclusive, políticas da Tailândia, e não só meramente ao entretenimento. Em relação à imprensa brasileira, a gente tem reverberações. Por exemplo, a Billboard Brasil me entrevistou para tentar entender o que era esse fenômeno de boys love ainda em 2022, 2023. Mais recentemente, em abril deste ano, o Globo dedicou uma página inteira da edição de domingo do segundo caderno, né, que é um caderno de cultura, só para falar da Taiwind. E aí eu adoro que eles fizeram uma tradução muito bonita, chamando a Taiwind de brisa tailandesa, né? E na entrevista que eles fizeram comigo também, eles tinham interesse em entender por que essas séries queer tinham tanta força no Brasil com a sua história de conservadorismo. E aí uma das coisas que a gente fala é o quanto que não só pessoas queer também assistem isso, obviamente, não podemos essencializar, como o Igor falou, mas como há um número grande de mulheres heterossexuais que se interessam por essas narrativas, não porque elas são essencialmente queer, porque esse não é o ponto em questão, mas porque o processo de imaginação ou o processo de desejo abre possibilidades de afeto outras que não necessariamente só a identificação, mas quiçá a projeção, não é? E nesse sentido, o Ministério de Relações Exteriores da Tailândia criou, no comecinho deste ano, entre janeiro e fevereiro, este projeto chamado Olá BL IGL Tailândia no Brasil. Por que é importante olhar para isso de uma maneira bem crítica? Primeiro, porque a gente precisa entender os interesses institucionais políticos da Tailândia ao produzir, ao criar um projeto, né, institucionalmente conectado ao soft power, para representar o seu país fora da Tailândia como um país aberto à diferença, à população queer, e ao mesmo tempo entender a força do fandom brasileiro de chamar a atenção dos produtores tailandeses, de chamar a atenção da Tailândia para pensar, olha, nós estamos aqui, nós também temos interesse
por discutir, por entender, por consumir, por pagar para estar em fan-meetings, por pagar por merchandising, né? E quando foi criado esse projeto, Olá BL, GL, Tailândia no Brasil, um dos objetivos centrais era justamente criar a ideia de que awareness, né? A ideia de que nós existimos enquanto fãs de BL, mas mais do que isso, pensar potencialmente como o mercado brasileiro é um mercado único. E essa é a grande sacada deles. Eles entenderam que eles não poderiam criar um projeto para toda a América Latina de forma homogênea, porque esses dois grandes polos de fandom, hispanohablante e lusoparlante, infelizmente, ou pelo menos até agora, acabam não cruzando os seus processos de intercâmbio de trocas, né? Então, eles fizeram algo específico. Quando eu digo isso, gente, é para chamar a atenção que só de eles terem investigado e pesquisado, né, e trazido pessoas que falam português para colocar um olá, sem ser um olá, mas um olá brasileiro, isso significa muito, né? Digo isso porque, infelizmente, o Brasil, ou a língua portuguesa, a gente não tem a mesma reverberação, ao mesmo espaço de divulgação, como é o caso da língua espanhola na América Latina, fora da América Latina, inclusive. Para fechar, eu coloco aqui algumas imagens de como foi a reverberação deste projeto na Tailândia, né? Dos atores e atrizes que fizeram parte deste evento. Se alguns de vocês se lembram, a tradutora oficial do evento foi a participante tailandesa, a Yukoton, que participou do MasterChef em algumas edições. Isso traz algumas questões, assim, primeiro que todo mundo adora a Yukoton, ela é maravilhosa, muito querida, muito incrível, muito profissional, mas chama a atenção também de como nós precisamos ter mais profissionais intérpretes do tailandês para o português, e eu estou tentando fazer isso com os meus alunos pouco a pouco, com dificuldades, né? Meus alunos que estudam português 1, 2, 3, e que estão escrevendo, lendo, traduzindo em português, mas é sempre um trabalho muito árduo. E, para finalizar, esta discussão entre repercussões do projeto Olá BL e GL Brasil na Tailândia no Brasil, na imprensa brasileira, né, que reverbera, por exemplo, os fan-meetings, sejam de GLs ou de BLs, mas também na própria imprensa tailandesa, né? Esta é uma matéria que foi ao ar no canal 7, uma matéria, se não me engano, de quase 4 minutos, 5 minutos, que detalha todo este projeto do ponto de vista tailandês e traz a importância do fandom brasileiro como um elemento que chama a atenção do governo tailandês para criar este projeto. Ou seja, coloca o agenciamento ou as motivações por trás da criação justamente no fandom, não é? Para finalizar, eu coloco aqui só umas imagenzinhas de sociabilidade digital, de como as páginas dedicadas ao BL e ao GL tailandês no Brasil também servem não só para divulgar mais a palavra do BL no país, como elas também servem para ser espaços de sociabilidade, onde as pessoas podem discutir seus pontos de vista, podem discutir suas leituras dessas séries, e como essas séries são tão importantes para a América Latina a ponto de criar elementos de humor, né? Para você conseguir criar meme sobre algo que você consome, necessariamente você precisa entender a gramática deste universo, você precisa entender referências deste universo. E aí a gente já consegue ter, por exemplo, criações de meme em espanhol e também em português, voltadas para o universo de BL tailandês. Ou, por exemplo, práticas de fã em Bangkok, de grupos que conseguem conectar-se com a agência de divulgação de tuk-tuks aqui em Bangkok para fazer a divulgação, por exemplo, do seu fã-clube, não é? Ou pessoas que chegam aqui na Tailândia e vão visitar pela primeira vez não o templo em Ayutthaya, não o grande palácio aqui em Bangkok, mas vão para onde? Vão para a sede da GMM TV, porque querem ver não só a grande produtora de BL, mas também, talvez, quem sabe, ter a chance de ver um dos seus ídolos por ali, não é? Este é um elemento de contrapartida, ou seja, como até na América Latina o presidente chileno sabe que existem fãs de BL, e quando ele visitou a Tailândia no ano passado, visitou a nossa universidade, ele fez um post falando da sua visita. O que ele coloca nesse post como a música? Slot Machine, Free Fall, que é o tema de Kim Porsche, né? E a gente vê uma leva de comentários de fãs chamando a atenção do presidente de que, maravilha, você também é fã, por favor, traga o elenco aqui para o Chile, né? Essas interações culturais entre Tailândia e Chile também por meio do BL. Como conclusão, a gente pode pensar que a cultura pop ela cresce muito largamente aqui no contexto tailandês
de uma forma quase similar, né? Não quero colocar igual, porque não é, são processos distintos, mas muito similar à ideia da Hallyu Wave, ou seja, partindo de algo que vem do mercado, mas que em algum momento se institucionaliza em termos de cultura pop, ou cultura diplomática, ou soft power. É possível falar que ainda existe espaço para melhorar essas políticas de divulgação da cultura tailandesa para a América Latina, especialmente no que diz respeito a ter uma organização um pouquinho mais bem estruturada dos fan-meetings, uma organização um pouquinho mais estruturada em relação às comunicações que são feitas com os fãs, e, por fim, pensar que o poder dos GLs e dos BLs já é algo que a gente consegue ver muito claramente em relação à Tailândia e o Japão, por exemplo. Mas como é que a gente pode pensar isso de maneira mais crítica em relação à Tailândia e Brasil, Tailândia e Chile, Tailândia e México, não é? As respostas para isso eu estou tentando entender na minha pesquisa, para ver como essa Taiwind ganha força e corpo fora da Tailândia, e nesse caso específico, no contexto latino-americano. Aqui eu coloco as referências da minha fala, né, para vocês se quiserem ler, estudar um pouquinho mais, e deixo aqui os meus contatos de e-mail e de Instagram, e agradeço muito a atenção de vocês. Com cravo. Muito obrigado. Okay, here, sorry guys. The question from Juliana is, I'm always asking myself, why do they produce more BLs than GLs? We have more BL representations in manhwas, series, and other media than GL. Why you think this happened? You know, is my mic working? I've got like a. Can you guys hear me? Yes. Yep. Okay. I've got a complex. I'm thinking through some of these questions myself because I've been invited. I just fair warning, there is an upcoming very exciting special issue that will be exploring girls love media across Asia very soon. So there's a bunch of academics writing on this, and I've been invited to contribute a reflection very much on this topic. Why is it that BL has had such a kind of long developed history, and why has it attracted so much scholarly attention, whereas GL has unfortunately not? And my kind of response to that is basically it all boils down to misogyny, in the sense that historically speaking, content that is focusing on women loving women has often been much less prominent in most societies, Asia as well as others, particularly because the dual forces of patriarchy and heteronormativity work to not only silence women's sexualities in general, but then silence the queer potentialities between women very strongly. Whereas, you know, gay and bisexual cisgendered men still have the privilege of being men, so they can still, yeah, there's still been this kind of tendency that has been able to be accepted, and then when it becomes marketed as a sort of fantasy for heterosexual women, that then plays into dominant structures of kind of heteronormativity within various different contexts. So one of the reasons why, for example, it took so long since the inception of the very first BL series in Thailand until we got the very first GL series live action is partly due to some of these issues surrounding
the kind of conservativeness of Thai media culture, and the idea that, you know, women loving women is more difficult because it transgresses both norms of femininity as well as norms of gender more broadly. So that would be my reflection. I remember it is something that I've often, you know, worried about and been concerned about. I often will say to people that as a cisgender man who identifies as openly gay and works on BL, writing on and thinking through GL is not really my, you know, it's not what I should be doing. But there are some wonderful colleagues emerging. Kwani Kaidet at Srinakhadin University is a colleague of ours. Ava Lee, based at Leicester Sea University in the UK as well. So there's people who are working about it and thinking through this issue very seriously. But I think that's my broad thoughts. As well as to celebrate the fact that it's finally there and doing so well. Like at the moment, GL is doing much better than BL in Thailand at the moment, for sure. Okay, thank you, Professor. We have another question. This one is from Maria Fernanda, and she asks, why does fan service and marketing in general from BL and GL seems to work more than the ones in Korea, outside of drama, which means, like, I imagine outside of the actual couples from the shows? So the innovation of the BL machine and the GL machine, which basically borrows its production models, I guess it's a BGL or BLGL machine now, but I wrote about it in the context of BL, is that the innovation that Thailand brought to this particular phenomenon within the East Asian and Southeast Asian media cultures is that they took something that was always a bottom-up implicit fan practice, that was always done kind of hush-hush, that was always done implicitly encouraged but never officially acknowledged, and then basically flipped that on its head and made it the upfront, explicit, deliberate reason for engaging. So the real innovation that GMM TV brought to the system wasn't that they would encourage shipping, it's that they would openly encourage shipping, with actors entering into these relationships with their co-stars with the full knowledge that they were going to be performing this service, and doing so outwardly and obviously. Whereas still within the context of K-pop, yeah, it's there and it's also managed as part of production, but it's implicit. No one's ever going to say, hey, ship me with my group mate. It's always hint, hint, nudge, nudge. Whereas in Thailand, like, this is the ship, and they'll even tell you off if you ship them with other people. Like, there are a few people who, there's this phenomenon in Thailand called the ghost ship, which is unofficial ships. And in the terms of the marketplace of media in Thailand, the norm, that's very much frowned upon. It's not something that you're supposed to do. So that, I think, is what Thailand has brought to the table. And certain media, like, we can see Japanese and South Korean companies as well as Chinese companies, but with the caveat that Chinese companies have to manage censorship as well. They're beginning to catch on to this system, but they're not really going all in the way that Thailand has. And that's because Thailand is the only media market right now in Asia where BL and GL is a mainstream media genre rather than a subculture. And I think that's the other thing. Andy, do you have any other extra thoughts? Yeah, I just would like to add, I totally agree with you about this. It's not about that you encourage, it's like openly, it's explicitly they are doing this, right? And I just want to share something. When I arrived here in 2022, I was not aware that the idols, in this case specifically about BL actors, right? The shipped, the couple, that they were so popular in terms of advertisement that in the place that I lived for the first time, the dorm from the university, the first day I took the elevator, and they were like, you have here in Thailand every single space that you can
advertise something that you're using, right? The Metro BTS system doesn't matter. They will just advertise everything that they can, right? And then I remembered in the elevator, I saw two screens, left side, right side, and one side bright, the other side green, and they were selling vacuums. And of course, it was not like random. They didn't put it there randomly, of course, right? And then later, I was not shocked anymore because then it became like part of the landscape. And then I realized, oh my God, they sell like drinks, they sell electronics, they sell like even like the SIM card for your cell phone. Or if you go to 7-Eleven, you see them there. Again, you don't see them there randomly. They are posted there. They are like they are paired in a way that you can see clearly that they're a couple. Or even sometimes this idea that, oh, they emulated that they are a couple. No, it's clearly there. You can see, you don't have much doubt that they are a couple in this perspective of shipping. If they are or not, then it's the space of imagination. As someone who was lucky enough to meet Andy when he first landed in Bangkok, I remember walking around the city and just kind of pointing out, like, oh, that's a couple, that's a couple. Oh, look, they're selling this, they're selling that. Remember, Gab, the series when you show me the MBK, like gigantic, the billboard, right? Not billboard, the screen there. And then you say, oh, you see, this is the Gap, the series would be the first GL. It was like, wow. Sarah made a comment about it related to K-pop. That's interesting because it's just proven that K-pop companies like Hybe studied fan shipping practices, including the reading of fanfiction of the most shippings, like Jungkook. I think that's so. There is an interest in this field, at least by K-pop companies, but it's not openly and explicitly explored like in the GL and BL industry in Thailand. Thank you, Sarah. I've written on BTS shipping actually. So so as someone who has written about shipping in a variety of different contexts, and comparing and contrasting, for example, the Thai case and the Japanese case and the Korean case, this is where indeed I get that the difference between implicit and explicit. So in South Korea and in Japan, it is always implicit. The companies encourage it. They understand that it's happening, and they indeed train their idols to perform it. But it's, as I said, when I say it's hush-hush, what I mean by that is that everyone knows it's happening and that it's being managed, but it's never explicitly, openly mentioned, except, of course, when we had the Hybe leaks a few years back. But Thailand, like, it is, like, they just talk about it and like, they're very open. And what for me is really important too is that the actors, especially this year and some of last year, they are now really kind of communicating to people who are behaving antisocially what is and is not okay. And for me, that's another thing that's really powerful about the Thai BL industry, is that the industry itself is beginning to engage with and educate fans about what the limits of shipping should be. And as a consultant who works with a variety of different production companies in Thailand, at the moment, the biggest question I'm being asked is, how can we manage fan misbehavior and fans who don't understand the distinction between the fantasy and the performative elements and those who seem to buy into it as being realistic. And this is becoming a really big, important question, because the industry, despite many people, particularly Latin American fans, I might add, beliefs to the contrary, the industry is actually very keen on managing the ethics of what they're doing. They know that they're playing a balancing game, and that they need to perform good ethical engagement with fans, that they need to do their due diligence in responding to and engaging with important representational questions and political questions, and that this is not just because, of course, they are trying to earn money from it. So as companies that are engaged in good corporate citizenship, they recognize the need to do that ethically. So
this is something that if you're a Thai BL fan and you're listening here and you spend all of your time on Twitter railing against how bad GMMTV is, I can tell you now the flip side is very much the case. That company is actually very careful with what they do, and they manage their talent very carefully and are carefully engaging with antisocial fandom practices. They're just not necessarily doing it out in the open on social media for fans to see, but it is all happening there, and this is something I think I like to kind of emphasize in when I'm talking in these sorts of environments. Companies are aware of fandom practices and fandom norms and fandom behavior. They rely on fans, so they listen to and engage with fans. Like that is actually very, very much the case. Very good. Actually, I, as a fan of a lot of shits from GMMTV, and I saw some stuff from the other companies, I always had the impression that actors from BL, they seem to feel more comfortable. I don't know if comfortable is the best word, but you gladly work with GMMTV, and I don't know, I might be wrong, but maybe it's related a lot with the kind of content others companies do that can put you in a situation, can put actors in a situation that might be uncomfortable for them. But I can be wrong. I'll just say that the fact that so many people are jumping ship and joining GMMTV is a sign of good practice. Yeah, so I'm in the right. Andy. So I'm good at seeing those signs now. Yeah. Good to know. Okay, there is another question. It's Caroline asked it. It's how much of BL's globalization contributed directly to the approval of marriage equality and even the representation overall within the series, like BL series in this case. Andy, what do you think? Or Igor, maybe this is more appropriate to you. Yeah, I was thinking that there is one article that I read. Actually, was published by NIDA. I forgot the official name of NIDA. National Institute of Developmental Administration. Yeah, is this the one by Anthony Tiriti and Pleck? Exactly, they're quite interested in quantitative studies with data and statistics, everything that you can imagine. Although, I know it. Yeah, that one, right? Although I don't fully agree with the scale of the people that they interviewed, but this is just in terms of methodology, right? We can discuss this later. But one point that they brought in their article is that indirectly, we cannot say directly, I would not say directly, the idea of showing on an everyday basis, right? Every single day, if you turn on your TV, or if you don't want to watch from your TV, you can watch from other platforms. You can watch BL on here in Thailand. But if you don't watch BL, but you are again in the BTS system, or you are just buying something in the 7-Eleven, you see these actors there, and you will be connected somehow with them. So even when we were down south in the middle of nowhere, Nakhon Si Thammarat. Remember that Nakhon Si Thammarat in the deep south, not that deep, but in the deep south of Thailand, you were like taking pictures, right, of the idols there, the fans, the couples there. And what I'm trying to say is, I don't think that we can, draw a line and say because of BL directly we have the equal marriage bill approved, because there's a lot of activists that fought for so long and for so hard here in Thailand for many decades, right? But what I can say is that we should not, of course, be blind about the phenomena of BL here. Maybe one of the things that we can connect is this idea of naturalization of queerness. Yeah. What I'm trying to say is this, okay, they're a couple, they're kissing. Again, in terms of social expectations or how the society perceived queer couples, I'm not talking about families, right? This is another matter. But in terms of society expectations, if you compare Thailand
with Brazil, right? My country can talk just about these two experiences. I would say that the Thai society is way more acceptable. They were way more tolerant towards the idea of seeing queer people on media. Nowadays, because of this specific framework, right? I'm not saying this historically, because we also have a lot of conservativeness here in this country. So my final answer is, I would not say that BL is connected directly with the idea of the proof of the equal marriage bill, but somehow it naturalized the idea of being queer on media in Thailand. Yeah. And this could also, right, be connected later, but not directly. What do you think, Tom? I don't know. Igor, do you have thoughts? I think that the specific angle of the question was also thinking about like globalization and what role did international engagement play, I think. What do you have here? Yeah, let me see. Well, I can talk a little about this last question. Yeah, I'm just reading your question. Respondendo, né? O nome da pessoa que fez a pergunta? Carolina. Vou responder em português. Eu acredito que é uma combinação de fatores que estabelecem uma correlação entre as séries DL e a aprovação do casamento igualitário na Tailândia. Devia ter um artigo sobre isso. Acho que a Tailândia passa de uma junta de governo militar para governo democrático, investe no soft power, isso tudo ao mesmo tempo, e eu acredito que como condição para essa abertura, para a exploração do soft power, os direitos LGBTs são imprescindíveis, né, para a Tailândia se apresentar como um país queer-friendly para além de um aspecto de dimensão simbólica. Então, eu até defendo, né, que essas liberdades talvez não sejam o principal motivo, mas elas foram muito importantes, porque os direitos LGBTs em si são um recurso de soft power, né? Democracia sexual, democracia de gênero, são elementos importantes para a promoção do soft power, para a diplomacia cultural, né? Não à toa temos o homonacionalismo, temos o pinkwashing aí, que foram abundantemente explorados por Jasbir Puar, né? A partir de Israel, da tentativa de se pintar como um país free-friendly, mas da mesma forma esconder, né, suas práticas genocidas, mudando um pouco, né? Eu trabalho até com a ideia de queer opportunism, né? Que seria uma forma de denúncia dos fãs brasileiros, né, internacionais também, de dizer que, peraí, Tailândia, você está exportando séries BL, você está promovendo as questões LGBT a partir de séries BL, mas não está aprovando os direitos LGBT aí. Eu acho que é uma confluência de fatores, que as séries BL são importantes, sim, nisso, não por si mesmas, mas porque há aí um interesse econômico, né, um interesse político, que vai além de simplesmente reconhecer que as identidades de gênero e sexuais merecem direitos, né? Não é uma questão simplesmente de boa fé e de boa vontade. Temos questões políticas aí. Como no Brasil também, há sempre interesses econômicos, capitalistas, né? E políticos envolvidos em todas as decisões do âmbito legislativo, do âmbito político, né? Que conferem direitos. E só para acrescentar uma coisinha, a fala do Igor faz todo sentido de ver as contradições e usos disso. Essa é a beleza do estudo dos fandoms em relação à BL, política, diplomacia cultural. São as contradições intrínsecas, né, a isso. Ao mesmo tempo que abre oportunidades para discutir direitos, obviamente, também existe uma instrumentalização do Estado em relação a isso. E um exemplo disso é que início dos anos 2000, o trabalho do professor Prasanna fala disso. BL, não obviamente como série, mas como narrativa, né? Novel, graphic novel, ou só novel, era considerado mídia obscena no país. As pessoas consumiam de maneira clandestina no Siam Square, meio que trazendo assim, imagina, você chega com o seu BLzinho, você troca, era algo nesse nível de informalidade e de clandestinidade. Obviamente existe também, como o Igor está colocando, um espaço de discussão sobre direitos de pessoas queer na Tailândia, por meio de como isso é representado bem, fidedignamente ou não, na tela, mas, de volta, por isso que eu acho que é a parte mais importante da nossa discussão.
lidar com isso de forma crítica, né? Não colocando o BL como o grande salvador de tudo e, ao mesmo tempo, não ignorando o papel do BL dentro disso, né? Você pode ler, tanto faz. Okay, in relation to Igor's question, we talk about this. We have been talking about this for a long time, right, Igor? Like with Tom as well, in the backstage of the research, right? In the cooking part of the research. Is that very simple, like main simple, right? Plain and simple is I myself tried to talk with some people that I know from the embassy, right? Discussing, wow, have you noticed how important is the BL for Thai BL for Brazilian fans? They were always very kind in the way that they were open to listen to me, to discuss with me. But of course, it's about, institutionally speaking, it's about the politics. It's about how you create a politics direction towards the idea of cultural diplomacy. I cannot answer this openly and saying they're wrong or they're right, because I do not know what they're doing or not in the Brasilia, in the capital of Brazil, where is the embassy. I would say some hypothesis that we've even discussed this with a meeting with some people here in Thailand a few months ago, that Tom and we were part of this. Mexico City is the capital of Mexico, and the embassy is there. And everything is around the capital, right? It's way easier. Even the main hub of the airplanes company, they go there. It's way more, in terms of logistics, it's easier to manage this. In the case of Brazil, the capital of Brazil is São Paulo. So even the geography of the country, it could be a possible justification why the embassy is not that connected to the main area of São Paulo in Rio. Another point, Igor X directly can think like maybe Mexico could change its reality and become the primary destination instead. Unfortunately, I would say yes, because it's already happening. Although I feel very sad being a Brazilian saying that it's already happening, right? It started way stronger with Mexico, even during the pandemics, right? But nowadays, when, for example, the Minister of Foreign Affairs wants to talk with us, they know that Mexican fans are crazy about BL. But when you ask about Brazilian fans, sometimes they do not know that much, although they create the product. I'm talking about like the awareness of the public, awareness of the fandoms, but also I cannot reply to your last question, why you are being treated differently in Brazil and Mexico. First of all, because I do not know the conditions, right? About the fandoms in Brazil and Mexico in terms of how much you pay, what attention that you get or not. And again, mainly, I would not say this. I would say something, but I would not say a real. Maybe we can talk this off screen without being recorded, right? But there's some difference in terms of how they deal with Mexican and Brazil in terms of the work of the embassies themselves. Yeah. It's quite sensitive, this topic. I'm sorry to say that. As someone who works with a consulate in Sydney that is driving a lot of this kind of soft power. So Sydney is about to have its very first Thai BL GL Fan Day, which is explicitly modeled on the model that was run in Mexico, and the one in Mexico was explicitly modeled on something that was run in Osaka previously. So like these are all rolled out, and it's all actually centrally run from Bangkok. And I think that this is important to note. As for
whether or not these fan groups are being treated differently by the companies and the engagement. I think that I would flip that on the flip that around and say, why is there a perception that that is happening? Is perhaps a better question to be asking, because in terms of the companies, so Andy is much more clued in with the embassies, but I work with the companies. And I would say this, there's no distinction, like they're just happy to be in both places because they view them as important markets to develop and grow. And that's it. If we're alluding to in this question, the controversies that emerged around a particular star's discourse recently, well, then my only response to that is that there were some very bad faith readings of what that poor individual said, and that sparks. It was not even sparks more some about fan nationalism that I don't think is useful or appropriate. No, it was not even about what one of the actors said or anything. It was more like when you compare what a fan meeting has in a program in Mexico is very different what is allowed in Brazil, for example. Specifically São Paulo. So just one thing that sorry. Oh no, it's because then if the company doesn't do that, it's more related than I believe of the company here that is doing the thing. So I would say that, and this is something that like I think about a lot in terms of the Australian context, where there are high insurance premiums and also taxes attached to foreign entertainers to come and perform. And then there's a reliance on local promoters and things that perhaps it speaks more to a lack of infrastructure than anything else. And this I reflect on having attended many fan meetings for Thai content in the Philippines, where things are very sometimes, let's say, rough and ready. And that just speaks to the material conditions and the expertise and the infrastructural know-how that exists. But yes, and I would also reiterate Andy's point that when you have your only official point of conduct in your horrible federated capital, because that's Australia too, in the middle of nowhere, that makes on the ground support very different, and then you have to outsource it. And you know, unlike in the context of, for example, in Brazil, where you have a large Japanese community that can support Japanese Brazilian exchange, there isn't that large amount of kind of locals like to be able to support, which is what makes Sydney interesting, because we have one of the largest Thai diasporic communities in the world. So because of that, we have local know-how, local promoters that are facilitating a lot of these things. And even the idea of human resources, right? For example, I'm very close to the people that work with at the embassy of Royal Thai Embassy in Mexico and Royal Thai Embassy in Brazil, and even the numbers of people that work in both embassies. For example, we have in some places maybe 1 or 2 cultural attachés, but there are some embassies that we don't have none. Or have 1 or 2, 3 people that speak the language of the country and they can communicate better in the social media with the fans, with everyone. Other places, they mainly use English as their, like the medium, the lingua franca. Let's be very honest, in the case of Brazil, if you use English, it doesn't work at all. You need to speak the local language. It's the same in Mexico. Start speaking in English, people will not pay attention to it. You need to speak Spanish. So again, we need to compare very carefully, not just the perception of the fans, that's very important, but the materiality or the infrastructure, the know-how of the embassy. And my last answer on this is that they are quite different, Mexican and the Mexican Royal Thai Embassy in Mexico and in Brazil. Talking about the Thailand's embassy here in Brazil, do they maybe think of getting out of Brasilia and come to São Paulo or something here? No. So embassies have to be in the national capital. Like that. That's just how embassies work. Yeah. And no. Okay. You can have, for example, you know what they can have in the future, as other embassies they do have this.
they have just we call it not just the cultural center, but sometimes they have the consulates in different cities, right? Oh yeah, okay. We don't know if this will be a reality or not in the Brazilian case, but answer your question very straightforward. They can't. They cannot go outside of Brasilia. They cannot, for example, go to Rio or São Paulo, although it's the biggest cities, right? Based on international laws of diplomacy. And it had to be okay. Yeah, there is a consulate in São Paulo. Yeah, I think I mixed it up embassy with consulate. That's I think what happened. Yeah. So, probably. I think it's always important to remember as well that consulates primarily function to arrange immigration. That's their primary function. So consulates are only open when there is a strong need for immigration between two cities. So, for instance, we have a consulate in Sydney because we have such large numbers of Thai diaspora living here, and the movement between Sydney and Bangkok is so large that we need to have an office to process all of that because the embassy can't handle it. That's what a consulate exists for. But then certain of them then may have a cultural attaché. So we're lucky in Sydney that the Sydney consulate has two cultural attachés, one who works with the diasporic community and then one who has been kind of charged to do this sort of soft power cultural diplomacy. And this is the one that I've been working with over the last year and a half. And likewise, I think Mexico is the same. The same. Capita is the cultural attaché there. But we also have two former students from our section. I was there at the time, and now they're working there in Mexico, and they are like just brilliant, brilliant professionals, speak Spanish like fluently. And since maybe it changed, right? But the previous information that I got from the Brazilian embassy, Con Tipa, she's amazing, a brilliant worker as well, brilliant diplomat, and she speaks Portuguese fluently as well. But I'm not sure if you have more people there in terms of like maybe internees, for internships, they can speak English, Thai, and Portuguese. Again, it's very difficult and it's quite, it's not an easy task, Thailand's only just embarking on this journey, right? Yeah. So they're still trying to work it out. We cannot compare, for example, with Korea and Japan, although we want to, right? Because their history is quite different in terms of migration flows and diaspora. Igor has the last question. It's Tom. There seems to be a lot of confusion among fans regarding how the Thai BL industry actually operates. On the one hand, some argue that it's a niche with little resonance with Thailand. On the other, others claim the opposite. Fans often point out that GMMTV is not among the highest rated television channels as a way of minimizing the circulation of BL media within Thailand. Meanwhile, other counters this by framing BL as a stepping stone toward other productions, such as Lacorn. Could you comment? Yeah. Okay, so one of the things that I often point out is that fans who don't have access to local knowledge or local production kind of patterns, that they draw upon a lot of what we call folk etymology. So they produce their own knowledges and then circulate that, and then that transforms into being a truth. And in a situation such as in Brazil or in Latin America, where we're not culturally proximate, and there's not a lot of like knowledge. So a lot of fans will draw upon the knowledge that they have of Korea in order to make sense of Thailand, which just does not work. So like you look at K-pop and then think that GMMTV functions the same way as like SM Entertainment, and like GMMTV is not a talent agency, right? So like that's not what they do. So to address all of these questions, first of all, BL is no longer a niche media. It was once, it is no longer a niche media. As Anderson and I have kind of raised, and the fact that the government is promoting it speaks to the fact that it is mainstream, speaks to the very fact that it is recognized. Maybe people don't watch it. As Andy was saying, they may not know the stars, but this is the same way as like my boomer parents don't know who the popular young stars are of the day. Like this is, we're speaking more in terms of generational gap. If we look at
television viewing figures. First of all, that's problematic because the vast majority of consumers in Thailand no longer watch on television, and those who do tend to be based in either regional areas or in lower socioeconomic areas, and hence tend to watch the more mass media content that is produced for them, which tends to be lakon, Thai melodramas, soap operas. So that gives a skewed kind of image of the penetration and success of BL and GL within the broader marketplace, because all that represents is what's normative in a particular socioeconomic or regional context. Whereas if we take into account the fact that most young people and most people in the middle and upper middle classes consume content via streaming, if you add that content on, then it speaks to a much larger penetration and success of these medias. The idea that BL is a stepping stone to other things is once again an outdated notion in Thailand, because once upon a time, yes, that was certainly the case. When BL was first consolidating, it was certainly the case that people would, do it and then move on to other things. I think it's rather ironic that we see quite a few of the people who have made that choice haven't managed to have very successful careers and haven't managed to maintain successful careers to the same extent that BL stars and GL stars have, or more importantly, some of them have come crawling back. And what I think is important to note is that it is now a legitimate and lucrative and sensible career choice to say, I am going to be a BL actor, I am going to be a GL actor, I am going to enter into this kujin, and we're going to work with this particular management and or production company, and this is going to turn me into not just a local star, but a global star. And this is now a legitimate choice that an actor can make, or an actress. And that this is the reality, that BL is indeed no longer niche. It is a mainstream genre. Not everyone watches it, not everyone likes it, but that's the same as like horror, right? Horror is a mainstream genre that has lots of economic appeal, but not everyone likes it. I don't watch horror films, but that doesn't negate its embeddedness as one of the mainstream possible choices that people have access to in terms of consumption. I would also flag that the thing that BL and GL media has that most other content does not have is its global accessibility. So its global accessibility is indeed indicative of its success domestically. And I think that that's something to also consider. What is more important or more influential in Thailand? Traditional soap opera lakon that you'd see on Channel 3 or Channel 7 versus GMM-TV's or 1HD's BL and GL series. The question isn't one that the answer to that question is more representative of the audience base that you're looking at, rather than trying to make sense of. There's no such thing as in today's modern age, media scholars don't talk about mass communication and national markets anymore. It just doesn't work that way, because everything has become so fragmented in the age of streaming and in the age of binge watching and indeed fanish consumption, that those sorts of metrics and those sorts of ways of thinking no longer make sense. They're no longer fit for purpose. So if there's one takeaway that I want people here to have, is that BL is a mainstream genre, GL is fast becoming a mainstream genre. All major television companies in Thailand have now joined on the BL bandwagon. The fact that Channel 7, the most conservative channel, has now launched into and signed an agreement with Beyond Cloud and is working with Shine and Mile Upper, very clear indication that this stuff is not just some minor, unimportant element. It is mainstream culture, mainstream youth culture. But that's, as I said, I had a conversation with my mum yesterday. She was asking me who Dua Lipa was.
you know, my mum in her mid-60s. Of course, she doesn't know who Dua Lipa is. So like these are like, it's the same. Like my grandmother who lives out in Ubon Ratani or like in Burinam, they don't know who like Z Nunu is, but that's because like it's the same with like in South Korea, all those old Halmoni and Haraboji out in the rural countries. They have no idea who BTS is. They just like know that it's a thing. And that I guess is my answer to the question. I don't know, Andy, since you're actually teaching and living in Thailand, you can probably share. The generational thing. Some thoughts here as well. Again, every time I go to Chula to teach, right, my students, their age range between maybe 19, 20 to 23. And okay, they're not the youngest one anymore if you analyze, right? The Gen Alpha and everything. But in terms of consumption, of money, of putting how you can buy things, how you can buy merch, in their phones, every time you see some, I would say like some element of BL or DL, the sapphic narratives are very important, right? And when I talk, for example, I need to teach about telenovelas, right? In Brazil, in Latin America, to compare Latin American pop culture in my classes. And then I mentioned, telenovelas in Brazil, they're like La Horn. And then when I stopped saying that, because nowadays in Brazil, although we have a different kind of our consumption of media / mass media, because in the case of Brazil, we have a lot of TV in the northern region. We cannot just say that everyone is in Brazil, of course. People are not just watching streaming, right? They still consuming television. But here in Thailand, if you talk about La Horn with the young generation, our students, it's kind of like I don't want to be ageist. I'm just rephrasing their expectations towards this. They said, this is kind of like old. This is kind of for maybe my mom, my grandma, not even my mom, my grandma, because they don't connect it. The idea that, okay, I will turn on the TV, I will watch La Horn. Why? It's not something that doesn't have the appeal anymore to them, Maybe the older generations, of course, in Burinan, Nakhon Ratchasima, wherever you want to go, Isan, they keep watching, of course. Imagine there's like a history of La Horn in the same way that there's a history of melodramatic works in Brazil and Mexico. But the trend here is very visible in terms of generation. Yeah. I mean, I would say to you guys, like in the audience, that like a young Thai person is more likely to watch like a Korean drama or a Chinese drama than they would be to watch a Lakon. Yeah. Absolutely. Like and then a BL before that. Yeah. Even the terminology. At first, I was using wrongly, interchangeably, right? Lakon, BL, Lakon, Ajan. I'm sorry, you're not the same, right? It's not the same. It's not like television fiction that you can use as an umbrella term. Nope. Yeah. You need to separate. Is a particular genre and a particular, like there's even like so in Thailand you can get like heterosexual, for want of a better word. I mean, GMMTV produces these het series, like, and like this term that is used in Thai language is CD. Like they call them series, and they're kind of like K-drama inspired shorter series, whereas Lakon is more like, to use an American example, like The Days of Our Lives with hundreds of episodes. In proper style, yeah. Shorter, but super style. Yeah. This kind of argument from fans, it seems it's contradictory. It seems that this kind of argument among fans works to devalue both the BL product itself and our own consumption of it. It's almost like saying, wake up, you are consuming something that isn't even popular in the country where it is produced. And it also seems to me like another way of saying Thailand is not queer-friendly enough for BL to be truly popular. Yeah. It is interesting. One of the things that I really have always appreciated about Igor's work in particular is your willingness to put a critical eye to the Brazilian fandom and kind of call out this sort of thing, and say like, actually, this is Orientalist thinking, or like you're merely like putting forward, like you're projecting your own insecurities onto Thailand and things like that. And this is something that the current scholarship is really beginning to turn towards.
So you know, my generation of scholarship was like, yay, wow, Thai BL, so transformative, fantastic. And now people are more like, how do people misunderstand Thai BL? Or when it moves across borders and there's a lack of understanding, what does that mean? And then does that lead to antisocial behavior? So I think everyone, like, so Igor and myself are very skeptical, for example, around discourses around queer baiting, because that's often weaponized and utilized in very problematic ways, particularly, and then there's a reason why I call out this tendency for fans in Latin America, and this is from my own observations. Like, I'm not just pulling this out of my butt. Like, I see it constantly, of like using these folk understandings of K-pop companies and then projecting it onto GMMTV, and then creating these kind of narratives that then circulate in this ecosystem. And because there's no access to or familiarity with what's happening in Thailand, it unfortunately then leads to misunderstandings, or what in one of my earlier pieces of work I called misreadings. And whilst in some of my early work I was interested in the kind of positive potentials of these misreading processes, a bunch of scholars nowadays, indeed, Andy, you remember Janet Pang had some wonderful work while we were at a conference recently talking about Chinese fans' misunderstandings. From Hong Kong, right? Yeah, so she's from Hong Kong, but she was talking about mainland Chinese fans' misunderstandings of the nature of the Thai BL industry. And then because they misunderstand the logics, they then misunderstand what's going on and then produce all of these narratives, and they fall into antisocial fandom behavior because they don't understand the rules. And the same is unfortunately happening in a variety of different contexts. And I'm not singling out Brazilian or Latin American fans. Like my colleague Saya Shimauchi, for instance, has written about this in the context of Japanese fans. And this is just an inherent part of when something that is very local goes global. Like, it's very natural that there's something, to be somewhat cliched or trite, something gets lost in translation. But the wonderful thing is that fans can debate and learn from each other. And then we have wonderful scholars like Andy and Igor who are helping, and Leticia as well, of course, at Uni Sao Paulo, who I noticed, Andy, you were mentioning some of her work as well in your talk. Like, there are people who are doing that sort of kind of cultural kind of bridging work through their scholarship and through their fandom practices. And this is why, just to kind of speak to this collective as a kind of up and coming group of scholars in Brazil, many of you are undergraduates and thinking, can I do fan studies work? Why is it important? What do I do with it? For me, this is where you become powerful, in the sense that fan studies work allows for this cultural bridging, or what Andy and Igor are both working on, this wonderful concept of South-South exchange. And to me, this is what I hope those of you who've gathered here to listen to us rabbit on about, our usual nonsense this morning, take away, even if it isn't, necessarily the content of what we've been saying. For me, it's the fact that this sort of research can, really empower these sorts of very complicated cultural exchanges. But the caveat being, you might need to unlearn some of your expectations that you've developed in your own personal life. I know I have, through my experiences working in Japan, in Thailand, in the Philippines, as indeed I unlearn from working with Andy and Igor and reading their work and collaborating, and being able to join you all today. So I don't want to make it sound like I'm throwing LATAM and Brazil under the bus, but at the same time, this process of debate and thinking about cross-cultural exchange and potential misunderstandings allows us to then build on and reflect and share knowledge in ways that
transformative for everyone. So it's not like, oh, you guys are wrong and I'm right and I'm here to correct you. It's more about let's exchange in the dialogue. Why is this misunderstanding there? What does it reveal? How can we bridge it? How can that become productive? So as all of you as kind of budding potential fan studies scholars, for me, the beauty of fan studies, particularly transcultural fan studies, as we call it, which is the big buzzword right now, there's this transformative power. Fan studies, as Henry Jenkins has always indicated, and as I'm sure he will emphasize in his own presentation in this Fan Studies Week, fandom is transformative. It transforms the world, it's creative, and the scholarship that arises from fandom is likewise transformative and creative. And I say this as someone who once resisted identifying themselves as a fan studies scholar. So that's possibly where I would end my reflections. Sorry, that was a long bit of professorial wank. But I hope, yeah, that's. I think it was perfect. Here we don't have any other questions, but I think I want to thank you. It was amazing to sit and talk a bit about it. And I know a lot of people that are here. It's also learned a lot. Yes. And I think it was incredible. And yeah, I think I don't have any more words. And you guys. I just wish that my undergraduate students are as passionate as you guys, but I'm so, like, that's going to be on the record. Whoops. Yeah. Wow. Thank you. But I'm happy for it to be on the record. Yeah. But I'll shut up now. I think it's just interesting because you are mentioning the fan studies aspects. Just so you know, next year, my plan in the first part of the semester, I will hold a symposium about GL and BL. And I want you guys to come back and talk more, because I think you guys have always more to teach us. Okay, so this goes on record that it will happen. Okay. I'll send you my consultancy fees. Yes, please. I'm joking. But yeah, just so you know that here we have a lot of people that really thinks what you do is important. No, because BL and GL matters to many of us. So what you're doing means a lot. So yeah, I think that's the only thing I think I can give you back after all those 2.5 hours. This is what I say. Our work here is incredible. Okay, and I'm gonna wrap up with this because poor Dr. Thomas needs to rest. It's really late over Australia, and Anderson too, I imagine, right? So thank you guys. I hope we'll talk to you soon. Okay, and now you're all free to go. Bye bye, guys. Thank you very much. Thank you. Ciao, ciao. Thank you, everyone. Thank you.